Industrial Revolution and Pakistan. First we understand the first, second, third and fourth industrial revolution, then compare the fourth industrial revolution and Pakistan. Men have evolved over time. There was a time when men used to live in caves. It was a very difficult life to live. Men gradually progressed. Human life changed. Men started to live in societies. The people lived together and gradually passed the journey of development. In this documentary, we have interviewed entrepreneur, keynote speaker, and doctor, expert in the field of fourth industrial revolution. Let's begin from the first industrial revolution and try to understand the concept from different point of view. First Industrial Revolution. The process of development continued. Men were looking to create a source of comfort for them. But this process of development was too slow. In late 18th century, the steam engine has been invented and the concept of industrialization was created. Textile industry have been set up. Before, the men were making things manually with their hands. Now the process was converting to machine industry. The production was increased with less time. This was an important change in human life. At the same time, it created a lot of benefit, but also started a new problem for men. After this, the process of development got peace now. Now let's understand second industrial revolution. In the late 19th century, man has seen another outstanding change in their lives. When electricity and electric bulb invented, the field of steel and petroleum modernized. Airplanes and public transport have completely changed in the way people travel before. Already existing industries have been renovated. There was a great outstanding growth in the field of oil, steel and electricity. The method of production have improved. Steel has replaced by iron. Because the steel was stronger and cheaper than iron, by the use of steel, the network of railway track was laid. Steel has also been used in the production of ships. This led to the revolution in the field of transportation. Now moving towards Third Industrial Revolution. After a century, in the 20th century, the world has witnessed another revolution. The time when the world has entered in the digital era. The computer, the internet, etc. has been invented. This made progress faster. New methods of business have been introduced. Evolution in the communication system has been made. New technologies have been introduced. With the help of these technologies, the third industrial revolution has been opened, a new door for space exploration, research, and biotechnology. now the current fourth industrial revolution. At the end, now fourth industrial revolution. This is the revolution of the present era. In this revolution, this is the era of artificial intelligence, genome editing, biometrics, renewable energy, 3D printing, autonomous vehicles, and the Internet of Things are changing the world in all aspects. Today, almost all the countries are trying to get these technologies and to get benefits from these in the national interest. These technologies will change the economy of the world in the next few years. Some developed countries are strengthening their economies and the lives of their people by using these outstanding and powerful technologies. And they are presenting new inventions more rapidly. The methods of business have changed now. Automatic appliances have been introduced. Some of these popular 4IR technologies are artificial intelligence, AI, Internet of Things, IoT, blockchain, and cloud native computing.
Government of Pakistan is serious to get fourth industrial revolution technologies to Pakistan and get instant benefit from them. In the national interest, establish national incubation centers, and for this purpose, with the complete collaboration of the private sector, an institute has been established in 2018, namely Presidential Initiative for Artificial Intelligence and Cloud Computing (PIAIC). PIAIC, working under the leadership of President of Pakistan, Mr. Dr. Arif Alvi. PIAIC is educating cutting-edge technologies including artificial intelligence, cloud computing, Internet of Things, blockchain to thousands of students, almost free of cost. میں صرف ایک بات یہ کہہ دوں کہ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اعتبار سے پریزیڈنشیل انیشیٹو شروع کیا اور اس کے اندر تقریباً 20-25 ہزار بچے آج کل ٹریننگ ہو رہی ہے. پاکستان کو کوئی پیچھے چھوڑ نہیں سکتا. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا. This will create an outstanding impact in the economy of Pakistan as PIAIC goal is to increase digital export of Pakistan to $5 billion by the end of 2023. PIAIC will also utilize these technologies in the industries. Rehan Allahwala, entrepreneur, president and CEO of different companies around the world. He explained to us what is the fourth industrial revolution and why international companies do not turn to Pakistan. السلام علیکم جی. آج کا پہلا سوال ہے کہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے کیا؟ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ایک ایسا ریولوشن ہے جس کی وجہ سے ہم جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ سب آبسلیٹ ہو جائے گا اور ہو رہا ہے. پہلا جو ریولوشن تھا وہ ٹرینز کے آنے کی وجہ سے ہوا، دوسرا بجلی کے آنے کی وجہ سے ہوا، تیسرا کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے ہوا، اور اب نالج کا جو بہتات ہمارے ساتھ ہے یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے نالج جو ہے ہر ایک کی ایکسیس ہو گئی ہے. ڈیوائسز سستی ہو گئی ہیں، $40-50 میں بہترین اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ مل جاتا ہے. تو ایک غریب آدمی بھی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے اور جتنے بھی ایگزسٹنگ آئیڈیاز اور آئیڈیالوجیز ہماری ہیں وہ ساری کی ساری obsolete ہو جائیں گی. یہ ہے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جتنی انڈسٹری انسانوں نے لگائی ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، وہ سب obsolete ہو رہا ہے اور پرانا ہو گیا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہے گا unless and until کہ ہم ڈیجیٹلی چیزوں کو نہ سمجھ سکیں. جب تک کہ ہم اپنی تمام کی تمام چیزوں کو ڈیجیٹل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تیز نہیں کریں گے، اپنی تمام نالج جو ہمارے پاس ہے سب ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ یوز لیس ہو چکی ہے، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں جابس ختم ہو جائیں گی. کووڈ-19 نے ہمیں دکھایا کہ کتنی جابس ختم ہو گئیں. ایسی جابس جن کو ہم سمجھتے تھے کہ کبھی نہیں جائیں گی، وہ سب کے سب ختم ہو گئیں. ان سب کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، نئی چیزیں سیکھنی ہوں گی، ورنہ اس کے بغیر وہ obsolete ہو جائیں گے. یہ ہے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ باہر ہو جائیں گے، جلدی سے اس کا حصہ بن جائیں گے. سوال ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان کا رخ کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں، پاکستان کا رخ، اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ ایسے ملک میں جائیں گے جہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے ہیں. پاکستان کی جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ وہ غریب عوام ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ابھی تک اسمارٹ فونز نہیں ہیں، ان کے جو ارننگ ہے وہ $100 مہینے سے کم ہے. تو انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان آ کے کیا کریں گی؟ آپ کو بیچنے کے لیے آئیں گی، چیزیں بیچنے کے لیے آئیں گی. تو آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ انٹرنیشنل کمپنیز نہیں آ رہی، آپ لوکل سلیوشنز کریٹ کریں. آپ کو فرض کریں امیزون نہیں آتا تو آپ گوگل پہ جائیں، لکھیں امیزون کلون اسکرپٹ، آپ وہ خریدیں، وہ انسٹال کریں اور آپ امیزون بن جائیں پاکستان. جیسے کریم بن گیا پاکستان کا، اوبر بن گیا، رائٹ، اس کو پھر اوبر نے خرید لیا. دراز پاکستان کا امیزون بن گیا. ابھی بھی بہت اسپیس ہے پاکستان میں ٹیکنالوجی کی کمپنیز بنانے کا، گرو کرنے کا. آپ اگر ایک سمپل کریانے کی دکان کھولتے ہیں نا
تو 5 سال میں جا کے آپ کی شاید 2 کریانے کی دکان بنے. لیکن اگر آپ آئی ٹی کی کمپنی کھولتے ہیں, سافٹ ویئر بنانے کی کمپنی کھولتے ہیں, ایپس بنانے کی کمپنی کھولتے ہیں, ایپس بناتے ہیں, تو 5 سال میں چانسز یہ ہیں کہ آپ ملٹی ملین ڈالر کی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی دکان بند ہو جائے, لیکن دکان بند ہونے کے باوجود آپ اتنی چیزیں سیکھیں گے کہ دوبارہ دکان کھولیں گے اور دوبارہ دکان کھول کے پھر سکسیسفل ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے دوسری دفعہ بھی ناکام ہو جائے, لیکن یاد رکھیں کہ غلطیوں سے غلطی کر کے ہی سیکھا جاتا ہے. انوویشن کا نام ہی یہی ہے کہ آپ نے غلطی کرنی ہے, غلطی کر کے سیکھنا ہے. اور انٹرنیٹ کی دنیا میں, ایپس کی دنیا میں جو نقصان ہوتا ہے نا, وہ اربوں روپے کا, کروڑوں روپے کا نہیں ہوتا, صرف ٹائم کا ہوتا ہے. جتنا ٹائم آپ نے یونیورسٹی, کالج, اسکول میں ٹائم ضائع کیا جس طرح سے پڑھ کے وہ چیزیں جو آپ کے کام نہیں آتی, بالکل اسی طرح سے آپ چیزیں بنانے پہ, ایپس بنانے پہ اگر ٹائم اسپینڈ کریں گے تو آپ وہ ساری چیزیں سیکھ جائیں گے جس کے ذریعے آپ اپنے لیے پرابلمس کا سولوشن ڈھونڈنے والا انسان اپنے آپ کو بنا سکیں. دنیا میں آپ صرف اور صرف ایک انسان پہ کنٹرول رکھیں, وہ آپ خود ہے. میں نے جتنی بھی باتیں آپ کو سکھائی ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ بتائیں یا بتائیں. آپ کو اگر صحیح لگتی ہیں تو لے لیجیے, نہیں صحیح لگتی تو نہ لیجیے. باہر کی کمپنیز کا انتظار نہ کیجیے. آپ کے پاس یہ ایک بہترین اپارچونیٹی ہے کہ آپ باہر کی کمپنی کو چھوڑ کے خود وہ کمپنیز کریٹ کر دیجیے, کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ صرف ہزاروں ڈالر میں چیزیں بن جاتی ہیں. ہمارے ملک میں اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں, فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے خرچے کم ہوتے ہیں. اگر آپ کسی باہر ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو لاکھوں ڈالر چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ مثال کے طور پہ اگر آپ سلیکن ویلی چلے گئے, سین فرانسسکو چلے گئے, تو صرف آپ کا جو کرایہ ہے سال کا وہی تقریباً 1 کروڑ روپے ہو جائے. تو آپ کیسے زندہ رہیں گے؟ پاکستان میں تو اتنا کرایہ نہیں ہوتا. اچھا, ایپس بناتے ہیں وہ بھی کلاؤڈ پہ ڈالتے ہیں, امیزون کے کلاؤڈ پہ, علی بابا کے کلاؤڈ پہ, گوگل کے کلاؤڈ پہ, آپ بھی اس پہ ڈالتے ہیں. خرچہ آپ کا وہاں برابر ہے. رہنے کا, پینے کا, کھانے کا خرچہ پاکستان میں بہت کم ہے. تو پاکستانیوں کو بہت بڑا ایج حاصل ہے کہ وہ 4th انڈسٹریل ریولیوشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت آگے نکل جائیں, اور وہ جو خرچے امریکنوں کو ہیں, یورپینس کو ہیں, وہ آپ کو نہیں ہیں. آپ ینگ عمر میں آئیں, ایپس بنائیں. ایلان مسک کو ہم ایگزامپل لیتے ہیں. ایلان مسک 12 سال کی عمر میں گیم بیچتا تھا. بل گیٹس 12 سال کی عمر میں سافٹ ویئر بنا کے بیچ رہا تھا. آپ اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو انکریج کریں کہ وہ ینگ عمر سے کاروبار میں آئیں, ایپس بنائیں, فیل ہو جائیں. فیل ہونے سے ہی صرف سیکھیں گے, اور کسی طریقے سے آپ سیکھ نہیں سکتے. اس 4th انڈسٹریل ریولیوشن کا جو اسکول ہے نا, وہ فیلئر ہے, غلطیاں ہیں. وہ غلطیاں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. کاسٹ اس کی بہت کم ہے غلطی کرنے کی. پہلے نا غلطی کرنے کی کاسٹ بہت ہوتی, اب غلطی کرنے کی کوئی بڑی کاسٹ نہیں ہوتی, اور آپ جلدی جلدی سیکھ سکتے. اس بچے کو یاد کریں جو چلنا سیکھتا ہے, پہلے گرتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر گرتا ہے, اور آہستہ آہستہ چلنا سیکھ جاتا ہے. آپ بھی اسی بچے کے معنی بہت آگے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. Ahmad Manzoor, entrepreneur, keynote speaker, tech icon in Pakistan, founder and CEO of Pakistan Blockchain Technology and Digital Transformation and Innovation Academy. He explained to us why we left behind in technology and in other sectors. What is blockchain technology? How we can change Pakistan using blockchain? And what is cryptocurrency and what is the impact on the Pakistan economy if Pakistan legalized cryptocurrency, which is a part of 4th industrial revolution? So the first question is why we have left behind in technology and other sectors? Actually, sometimes we think that we are left behind, but you can say like in industrial revolution, this is 4.0 we are talking about, right? So normally people talk about last 3 revolutions, which we are not going to part of. The reason behind in 1 and 2 we are not exist. Pakistan does not exist at that time, and in 3rd one we have not at that much resources at that time. But in 4th industrial revolution we have actually the chance to go and stand with the world. So this is basically the 4th IR. We are not left behind. We are at the same place where we need to be. But actually the thing you can say, I always say people that
adaptability is one of the main issue. And that is the main issue in Pakistan, that nobody can adapt anything because we afraid, we have some fear factor that if we adapt this thing, then what is going to do something like that. Like you are seeing all this thing in the education system, that everybody want to go on Zoom or some LMS system, but education system say, okay, we are not going to do that because this is something scary or something like that. So this is the actually I think the problem is adaptability, the main thing, that there's a fear factor of the adaptability that I don't know why it is, but it is there. Sir, what is blockchain technology? In common, you can say, in common words, that is a record keeping system which is immutable. You can add the things, you are unable to delete things, and you are unable to update things. That is an immutable, you can say, record keeping system. In simple words, a helicopter view of everything. Sir, it is helpful for Pakistan. How we can change Pakistan using blockchain? Actually, when you take the transparency in any business or any sector, in any sector, if the transparency is there, the countries grow, right? The country is going to grow, right? So you can say it will change the world, not only Pakistan, it will change the world. Like it will stop the corruption, it will stop the forgery, it will stop money laundering and many other things. This is not actually, I always talk about the blockchain, that is, blockchain is not a cryptocurrency, blockchain is not a Bitcoin, right? Blockchain is far more than that. Actually, where you need the transparency, where you need immutability and everything, you need blockchain. That is supply. If you talk about the sectors, the sector is supply chain, education, healthcare, real estate, aviation, a lot of voting system, like your election system. I can count them. Great. So, what is cryptocurrency, and what is your opinion, and what is the impact on the Pakistan economy if Pakistan legalized cryptocurrency? Actually, sometimes I thought people think that cryptocurrency is only Bitcoin. I personally think Bitcoin is basically a price bond. That is not a cryptocurrency. That is not a currency of any, you can say, currency of any country, right? That is something, you can say, that is kind of a price bond, which price is going to be fluctuate. Sometimes it's up, sometimes it's down. So that is kind of a price bond, that what price you got, right? So cryptocurrency is a digital currency. So I have given the idea, like if I can discuss idea, like cryptocurrency is a digital currency. If Pakistan stop the hard cash and starting some digital currency like e-rupee or something like that, so that is a cryptocurrency, and start trading in that. Not the trading, the forex trade I'm talking about. The trading is basically your all the shipments or the import export on that currency, based on that currency. So that is e-rupee is a cryptocurrency. Not only Bitcoin is a cryptocurrency or Ether is a cryptocurrency. Those are something else. Those are not we can not talk about that is a cryptocurrency. That is currency. Those are the price bonds. I always say that. Sir, any advice for our youth? Just one, there are no shortcuts in life. I always say that. And learn things properly. Not like you going to be become a programmer and you're going to be earn money. I think you need to be a technologist and a consultant to learn things properly. So there are no shortcuts in life. So this is the only thing I want. Now, Professor Dr. Numan Islam, Professor of Artificial Intelligence, postdoctoral researcher at University of Kuala Lumpur, Malaysia, had MS, PhD programs, head of department, Ikra University. He also explained us why we left behind in technology. Can Pakistan reap the benefits of fourth industrial revolution?
What is the artificial intelligence? That is why we have left behind in technology and other sectors. Okay, this is a very difficult question. If I would like to analyze what's the fundamental reason we are lacking behind in the technology, there are various factors. The first one is we have not focused enough on education. Education is a very important factor. Our government does not focus much. For example, the amount of the budget provided to us, that's very small, around I think 1 to 2% of our GDP. So the fundings that is available for education is very small. So that's one of the reason. Then another important reason is the lack of coordination between industry and academia. The way the academics are working, they are working on research projects, for example. They are working on the state of the art, uh, for example, innovation that is being done. So they are working on those factors, the innovation that is being done in the world, while the industry is working on state of the art technologies. But there is a gap between them. They need to collaborate. The academics and the industry, they must collaborate in order, for example, for the teachers to learn what is the current state of the art. Most of our teachers in the academics, they don't know the best practices that are being followed in the industry. And similarly, the industry is not aware about the current innovations being done in the research domain. Then there are other factors. Obviously, we know the corruption and the lack of the leadership. So these factors are also going to play some role, obviously. And finally, we don't actually focus. We are not focusing on a particular sector. For example, our youth, they don't have a specific direction. There are no one to guide them. That is to follow which specific direction. For example, they start one project, they complete that, and then they don't pursue it further. They need to focus. They need to carry on the work that they have done in the past. That's the problem. Sir, can Pakistan reap the benefits of the fourth industrial revolution? What's your opinion? Yeah, I hope that we see that there's a lot of scope. When we have a lot of problem in Pakistan, everybody is talking about the problems that we are currently facing. But where there are problems, there are opportunities. So we need to truly reap the benefits of the next industrial revolution. And as Andrew next said, we need to leapfrog. For example, in some of the countries, they were on second generation of mobile communication, and by leapfrogging, instead of going to the third generation, they actually jump to the fourth generation of mobile phones. So they become the leading countries. For example, Pakistan also observed the same pattern. From 2.5G, we jump to 4G. So in Pakistan, we actually don't see the transition from 2G to 3G. In the same way, we can jump, we can focus on the technology to become the leader. So we need to actually leapfrog. Pakistan can play a very important role, definitely. What is artificial intelligence in summarized form? Artificial intelligence can be summarized as enabling the computers or the machines to act like human beings, to think like human beings. Another definition is that to make the computers act and think rationally. So what we can do, there are a lot of tasks that is performed by human beings. But the problem is that a human being is not so quick enough, not so fast enough to perform these operations. And obviously, you cannot work like machines 24 hours a day, 7 days a week. So if we can use the machines to perform those tasks, the machines can perform, for example, driving. A human cannot drive for more than, for example, 4 to 5 hours. But if we have a computer, if we have a machine that can tirelessly drive for 24 hours a day, it is possible because machine cannot get tired. So we can use the machines to perform these operations. Similarly, the computing is getting faster and faster. For example, a computer can perform the work done by the calculation, the counting operations performed by a company in 1 year. A computer can perform the same operation in, for example, few seconds. So you will save a lot of time. But the problem is that we need to enable the computer to think intelligently. There are certain tasks that cannot be performed, still they cannot be performed by machines. For example, if I would ask a computer to read a book and then start performing surgery, read a medical book and start diagnosis, can the machine do that? It's not possible to read just a book, to skim through the book and start becoming a doctor. It's not possible. So we are working on, actually the world is working on enabling such things to make the computer intelligent. So this is the objective of artificial intelligence. Okay. Now, in the end, in today's era, this reality cannot be rejected in any circumstance, that if any country or nation
wants to succeed in this modern world, they have to make them up in 4IR technologies. Their economies will not compete with the world. Their sovereignty may be challenged. Allah Hafiz.